Audio Jungle. For a sixth straight day, Ontario health officials are reporting fewer than 200 new coronavirus cases. 178 new cases are being confirmed after more than 27,000 tests were completed over the past day. Today's numbers do include a slight jump in the number of deaths. 11 are being reported. That is up from 3 yesterday. We simply can't provide a blanket solution for the whole province. Instead, we need to provide school boards the tools and the guidelines to get the kids back in the classroom. The Premier says parents will ultimately decide if they want to send their children back to school, and they can keep them home if they don't believe it's safe. If students do go to class, there will be enhanced safety protocols and screening. Classes could be smaller, and students may not go 5 days every week. Assalamu alaikum. Good afternoon, viewers. We've been doing our talk show, Facebook Live talk show from Canada Mirror throughout the pandemic. We have started from March, middle of March. Today is our episode will be a little bit different. We will most of our episode we try to do it on our native language community in language in Bangla, but this time we will. We have invited some guests, so our talk show will be in English and Bengali. I would like to introduce my guest to this talk show. I would like to add my guest, and I will introduce to you. Today, our topic is Canada reopening schools in September. Most of your viewers in Canada do aware that in September the kids will going back to school, and from first week of March the kids are not able to go to the school due to coronavirus, and life has been changed for kids and adults. So the Ontario province has decided that will reopening the school. This is a very sensitive topic, and this is very much worried for parents and also for children. We'd like to talk about this topic. That's why we feel that this is a very important topic for our community, and to have some confidence that that parents are able to send their kids into the school. Hopefully, our guest will bring some highlights what was upcoming school year looks like. So it will allow our parents to send their children to make a decision one way or other. Either they're going to send the kids to school, or they will do the remote online learning. First, I like to introduce my guest, Mr. Trustee from Scarborough Southwest, Mr. Parthi Kandavel. Most of you know he's elected trustee from our Scarborough Southwest community. Mr. Parthi, I would like to welcome you to our talk show, and thank you for your time. I will come back to you. I just wanted to have a small introduction for my other guest. To my right, we have also invited a teacher from Peel and Hamilton School Board, Mr. Tarik Chowdhury. He's been doing teaching in a high school for a while. Mr. Chowdhury, thank you for your time, and
welcome to the Canada Mirror talk show. Thank you. Please stay with us. We will come back to you, and we have some question for you. Next is my guest is Miss Aditi Zahir. We've been delighted that we have her in our talk show. She's working for Ontario Public Health. We'll hear some feedback from her about the kids going back to school. I'd like to welcome Aditi to our talk show. Thank you for your time. Can you hear me? I think we have, okay. Thank you so much. Please stay with us. We'll come back to you. We'll try. Next is my guest is Mr. Towhid Noman. Most of you know from our Bangladeshi community, he's a retired teacher and he's been a community activist for our community for a long time. And he's been helping our kids and parents for different issues throughout his career. Mr. Noman, thank you, sir, for your time. We've been delighted we have you in our talk show. And the very last, my co-worker, Mr. Masumer Bappi, this gentleman has been with me throughout for last few months, helping our community to have the talk show in front of you. It takes a lot of time to organize the guests and all these things because obviously he's been helping us. So I want to thank you, Mr. Bappi, for your time, and please stay with us. Thank you, everyone, on behalf of Aaj Kal to joining with us our valuable the top talk show. Hopefully, it will be a good talk show. Thank you, Bappi. Dear viewers, throughout the talk show, if you do have any questions, you can feel free to send your question or comments to our Facebook Live talk show. Our Facebook page is facebook.com/Aaj Kal Canada. Most of you know. So we will try to get your questions as much we can from our guests. So hopefully, please send your comments, and we'll try to get answer from our guest. I want to get to Mr. Parthi, if you allow me, sir. I have a first question for you. We all know that kids will be going back to school from September, hopefully from first week of September. Province of Ontario has decided to open the school from, as I said, from September. We noticed there is a mixed reaction from parents and obviously from teacher. So first question to you from sir, do you think it is a safe environment for kids to going back to school? Thank you, Ronny, Mahbub, for inviting me on this show today. And I hope what I share is helpful. And I'm happy to be joined with other important people in the community to help do our best to address the concerns parents have. It's a very good question. We, in the Toronto District School Board, one important piece to understand is we are not an independent organization. All school boards, we report to the Minister of Education. The Ministry of Education set the major decisions and the framework for all public school boards. So they made the decision on July 31st with support of the Ontario Medical Officer of Health. So an important piece to understand in this decision is that it's being made by the medical community to return. Having said that, there are legitimate concerns because in Toronto, we know we have the highest number of cases disproportionately, as well as in certain neighborhoods, we have higher cases than others, generally lower income and racialized communities. So we have a lot of concerns as a school board. So when the announcement came July 31st, the week after, we pushed back against the province saying, Toronto is unique. We need extra funding to bring the class size. Some of you viewers, they know very well we have class sizes of 30, 35 students, which is impossible to have 2 meters, not even 1 meter, maybe 2 feet of distance. So we tried our best and we sent a strong message back to the government to bring in more money. The next day, on August 6th, 7th, after we had our public board meeting, they promised us some more money, but it's not going to be enough. So my advice to this question is look at the data in your neighborhood
if you go to the City of Toronto website and if you type in COVID map, it shows all the 77 neighborhoods in Toronto, and you can see how many cases. If you as a family decide that it's too dangerous, it's too risky because there may be somebody in the family who has diabetes, may have something where we know the disease, the COVID illness can make it worse, then I would recommend choosing the remote learning, the online learning. So that's an important option parents need to know. They have the choice to continue online learning. There may be questions about that. What will be different? Because parents will know there was online learning from March to June, but it wasn't very structured. A lot of parents had concerns about the quality. The online learning that's coming in September is going to be very structured. There'll be 4 times in the day where the student will see the teacher live stream, just like what we are doing now, for 4 periods of 40 minutes. There'll be assignments given, there'll be homework given. So the expectations will be higher in terms of the remote learning. So the medical community is saying it's okay to open schools, but if a parent has concerns, they have the choice to choose the online learning. Right. My next question to you, what is the school class size we should expect for the elementary school, especially because the high school, we do know that it will be alternate days for a high school student, but for elementary, what is a plan from Toronto School Board or any other school board in terms of the class size for the elementary students? Good question. So the secondary level, I think it's a good model, alternate days and capped at 15 students. At K to 8, it depends on the local school and the local school's population. When the minister made the announcement July 31st, he said back to regular class size. So depending on the school, some may be lucky. They're in a school where the class might be 24 kids. And even 24 will be a challenge to do physical. Some will be 35. So right now, there's still 3 weeks left. We are doing our best to make changes to certain teachers who are in what are called coaches roles. They go and coach teachers on how to teach literacy and math, etc. They will go back in the classroom. So we're trying to take out teachers who are in non-classroom environment to come back to the classroom and do our best. And the extra funding that we're getting from the ministry, that will be used for the areas, the neighborhoods that have high cases. Ideal situation, we have 15 students per class. But the other problem is the physical space. Some schools, if we had the funding to bring in more teachers, we don't have the empty classrooms. So the class size will vary based on the school and the school's population. I understand. Thank you. Another quick question, if I may. Will this class hour for the elementary school will be shorter? For example, as you know, that kids goes to school, let's say from 8:50 to 3 o'clock, typically in a normal day. But is there any plan to have a shorter class hour for elementary students? It's a very good question. So on Wednesday and Thursday, our Director of Education, on behalf of us, wrote a letter to the Deputy Minister asking to reduce the school day by 48 minutes. By reducing the school day by 48 minutes, what you do is you take the other teachers like the art teacher, the gym teacher, and those are qualified teachers, and you move them into homeroom teachers because they don't have to do the individual subjects. So that was the plan. We requested it, but on Friday afternoon, we heard back from the Deputy Minister. They said, no, we have to fulfill by the legislation, you have to do 300 minutes for the school day, and they didn't give us permission for that, unfortunately. Okay, thank you. Another quick question is we've been receiving a phone call from TDSB to confirm the registration for children to acknowledge if they will go back to school from September. So is there any deadline for that? For example, if any parents has not decided, if they want to decide, let's say a few days prior to school year, do they have that flexibility, or do they, what is the cutoff time? Ronny, good question. A lot of parents had concerns about that. So there is no certainty that you have to answer the phone call. If you want to take your time and think about it, that's fine. On August 24th,
your child's principal will be calling all the families they didn't get a response and ask the family on the phone, what would you like to do? Would you like to come to in-class, or also would you like, or remote learning? And also, Ronny, another important point, if you allow me to include, that if you choose to keep your child for 1 month, let's say, at home because you're worried, you keep the child home, and in October you feel, you know what, my child needs to go to the class, you can call the principal, the school, and say, I would like to request my son or daughter to come back to the in-class. It'll take maybe 3-4 days. They have to do the process, and then the child can come back. And also vice versa. If you feel unsafe, you can bring the child back into remote learning. It'll take a few days to process. So parents should know they have that option to go. We don't want them going back and forth, but they are allowed to switch. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Parthi. These are the very useful tips and clarification for us. If you do not mind, if you can please stay with us for a few more minutes, I will go back to my other guest. I'll come back to you, sir. If you allow me, I'll come back to you in a few minutes. No problem. Thank you for your time. I want to add my other guest, Mr. Chowdhury. Mr. Chowdhury is Tarik Chowdhury. He's, as I said, he's a teacher from Hamilton and Appeal School Board. And we do thank you for your time once again. Can you hear me, sir? Yes. Mr. Chowdhury? Yes. Okay. Based on my conversation, what I do know that you are a science and mathematics teacher for high school. Correct me if I'm wrong. Yes. Okay. So yes, that leads to me thank you. That leads to me a question for high school students. As we all know that high school students are attending the class for alternate days. Most of us know. So will that be a difficult for teacher, especially for a high school teacher, to manage the students if they choose, some students choose to do online remote learning and some attending to the class, how the teacher has a plan to manage this workload? Thank you for this question. Also, basically, our Ministry of Education also they proposed the 3 types of line. The first one is it was the whole day school. Second option also this online, and third option is mix. Also, it means the student, the one group of students join couple day, and rest of the student doing the online. Suppose there was a proposal is Monday, Tuesday, and Wednesday. The group A coming to the in class, and group B in the same time. Group B they are working with online. And it's really challenging for teaching because of in next week the group B, group A is Monday and Tuesday, and also group B also Wednesday, Thursday, and Friday. If we consider 2 weeks, the group F, they are coming in school 5 days, and alternately group B also coming the next 5 days. And rest of the time when group A is in class, and that time the group B is online. But as a teacher, as a math and science teacher, also, you know, the COVID-19 also started the after March break. From after March break, just we are working online with our students. And I strongly believe that all of our students, parent, teacher, we are used to the online teaching, online learning also. Mostly we use the asynchronous and synchronized learning with our students. And I know that all of school community, they are used to, they are familiar with online. But the problem, the question is in coming September when the school reopen, as a high school teacher, suppose in Monday, just I am with my student in my class. In the same time, during the same time, one of the group, half of the student with me in the online. You know, as a teacher, my main job is to instruct the student, and in class and online to communicate the both group student in at a time is little bit challenging. But I strongly believe that
our school board already trained us how to just communicate the both in the same time. Yeah, it's a little bit challenging. I understand. Challenging because of because of if the on class if a student asking question in the on class in the same time the online student also asking the same question. It's really hard for teacher to reply the question, reply the answer, or do the instruct with the student. It's a little bit challenging, but it's okay. Yeah, no, I understand. We thank you for clarify this question. I'll come back to you. Please stay with me. I have some other questions which I Thank will you. come to you in a few minutes. I want to go back to Mr. Towhid Noman. As I said, Mr. Noman is a retired teacher and he's been in the community activist for a long time. Let me unmute him. Can you hear me? Yes, I can Can you hear you, hear Mr. me? Noman. Hello? You, yes, yeah, I can hear you. I can hear you. I can hear you. Okay, put your questions. Ask your question, please. Thank you, Ronny bhai. Yes, please. Yes, I am. Give me. Yeah, you're very welcome. You are also involved in a TDSB's Parent Involvement Advisory Committee. You're one of the member. So, do you think the province has taken enough safety measure to bring the students in class in September? What is your observation on this issue? Okay. So first of all, our premier said when it comes to keeping our kids safe, I won't take any unnecessary risk. And then elementary level students, will remain in the single cohort as Trustee Parthi said. They will be going to school and there will be time, including their recess, including their lunch. They will be supervised and monitored by their teachers, by the lunchroom supervisors, and school boards will be required to provide the full curriculum for the whole school year. This is the responsibility of the school board, as mentioned by the education minister and our premier. For the secondary students, there will be students will be divided again into 2 day cycle. Day one, half day, they will be, or they can go to the classroom, and the half day, they can come home and do their homeworks, and the next day they would stay for online instructional delivery of the curriculum. So this is for grade 9 to 12 I'm talking about. So if there are 30 students and they're divided into two groups, 15 will go today and the 15 will go tomorrow. And then the cycle will repeat. Okay? Yeah, Now, the next thing my is, question was more like sorry to interrupt you. My question was more like yeah, what is let's go ahead. parents' concern on this? We want to know about the parents. I'm What coming. is their concern? And Yes, I'm coming to the yes, please parents' go ahead. concern is number one is the safety of their children, and board will provide the safety such as grade 4 to 8. They will be needed to wear their mask. Doesn't have to be the surgical mask, but they have to wear the mask like cloth mask, and there will be social distancing in the classroom to fulfill the concern of the parents. And all the places they will be outside the classroom, even in the gym, auditorium, school field, they have to maintain the social distance and they have to wear the mask, and there will be use of sanitizers. The province says also the other measures regarding the concern of the parents, such as self-screening by families and the teachers, emphasis on the hand hygiene, distancing when possible, limiting the visitors in the school, directional signage to limit the cross-flow of students in the hallways and the pathway classrooms. Now, NDP opposition, they asked also clearly to our premier that there should be enough funding for the school boards. Okay, That's all. Anything thank you. else? I'll come back. Next No, question you thank can you. go. Please stay with us. No, Or you no, I can. have other. I'll come back. I'll come back to you for a second. Please stay with me. I have. I want to go to Miss Aditi for a second. Just give me 1 second.
Ms. Aditi, thank you for joining this talk show. We've been very grateful that we have you. We have some question that came to our comments, which we will read back to you in a few minutes. Our first question that I want to ask you is, as Mr. Noman was mentioning, that the kids required to wear a mask from grade 4 to grade 12, which is a mandatory. How do you see this mask requirement, especially for children? What is your take on this? Thank you for the question. I think it's a very important question. As you said, students will be required to wear masks from grade 4 to grade 12. I think it's a safety protocol. So because it is expected to reduce the spread of COVID-19, and it's for the safety of not just the individual students, but for everyone coming in and out of the schools. It is always better to be safe than sorry. And I think to add to that, on August 18, trustees are also considering a motion to propose all TDSB students wear masks. So I think we can say that this is something I think everyone agrees that wearing masks will obviously limit or help limit the spread of COVID-19. And this, yeah. Okay. What I want to ask you, another thing is, would you happen to know, let's say, what is the protocol for staff or for teacher if any students, God forbid, get infected or contract the COVID-19? What are the measurements, what are the steps the school will take? Do you have any view on that? Yes, so I was actually reading the guide that was released by TDSB, and it is publicly available. It's called Returning to School, a Guide to Safe Reopening of the TDSB. And it outlines very beautifully how what they are expected to do if there's a suspected case of COVID-19 while a student or staff is in school. And so what they are preparing to do is have an isolation room. So let's say a student develops a COVID-19 symptom while they're in school, they will be immediately separated from others in that separate isolation room. The student will be accompanied by a staff member who will remain with them until a family member picks them up. Both staff member and the student will be required to wear a mask and other required PPE, and they will all be available in that isolation room, which will include stuff like masks, gloves, gown, face shield, and tissues. And once that individual is escorted by their parent, the room will be disinfected once the individual leaves. And the same protocol will be followed for the staff in case a staff becomes ill. Okay. Thank you, Aditi. Please stay with us. I'll come back to you. I just want to go back to, we have received some comments and some questions. I want to go to Mr. Masumer and Bappi to read some comments from our Facebook for our viewers that posted up. We'll try to get some answer from our guest, Bappi. Your mic is muted. You need to unmute yourself. Bappi, your mic, yeah, please do unmute. Thank you, Mr. Ronny, Brother Ronny, for your concern. There's some comments. Monirul Muktin saying thank you for Ronny, and then Mashuk Mia, he said thank you all for sharing inspiring thought. Kamran Hadi is watching with us from the USA, and he has also another question. When will the Canada border open? Actually, this question might be we can ask to Mr. Parthi. Might be he has some idea. I don't know. And then also the Saifur Rahman, he wants to know. He said that thank you to Aditi, and Tarik Chowdhury, he's saying congratulations. It's a very good topic. Farhana Mustashanta, she's saying hopefully information about going back to school. Thank you.
Real fact, he was writing, thank you everyone, excellent job. I will be salute to all of you. Today is the program is very important. Thanks again, Farouk, Toronto, Canada. Thank you, Mr. Farouk. And then real fact, here's also another question. There is a topic as a Bangladeshi question for our we are like making some few questions also the Bangla, right? So the শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই নিয়মের কারণে হয়তোবা কিছু ছাত্র স্কুলে যাবে, আবার কিছু ছাত্র স্কুলে যাবে না। যারা যাবে না তাদের জন্য আমরা জানি রিমোট লার্নিং এর ব্যবস্থাও আছে। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রিমোট লার্নিং এর শিক্ষার মাধ্যমে বাচ্চারা কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে? তো আমার মনে হয় এই প্রশ্নটাতে আমরা থাকি, আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা যদি আমরা আমাদের তারেক চৌধুরী আমরা যদি ওনাকে পুল করি তাহলে বোধহয় এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা ওইখান থেকে পরবর্তীতে আসবো। জনাব তারেক ভাই, তারেক চৌধুরী, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি আপনি আনমিউট করতে হবে প্লিজ। I think there is some maybe a technical difficulties. Bappi, please keep this question for Mr. Tarik. Okay. We'll come back to you. I want to go to Mr. Parthi. He's been waiting us for a few minutes. We'll come back to you, Mr. Chowdhury, in a few minutes. I want to talk to you, Mr. Parthi. I have some question in regards to different thing. As Ms. Aditi was mentioning about the mask and other PPE equipment, we've been know that there was an announcement from provincial government, Mr. Parthi, that the Ontario government has announced to spend over $300 million for school supplies, PPE, and other safety measures for the student in the class. Do you think the funding is enough for kids to be back in school safely, Mr. Parthi? The biggest factor to prevent any potential spread of the COVID is the physical distancing, and of course, with the use of masks, etc. So to answer the question, is it sufficient? The answer is obviously no. As I shared earlier, we would like to have smaller class sizes to be on the safe side. Having said that, it's important that we don't lose trust in our medical community. The Premier of Ontario, the Mayor of Toronto, the Prime Minister have all said that science and the medical community will lead with their expert advice on whether it's safe, just like they did with the phase 1, phase 2, phase 3. I believe that their judgment, it's important for us to trust that, but we still have to take precaution. So one of the things that they are providing is PPE. We'll have the masks for the children. We're going to have a lot of, the signs, the stickers in terms of where children, how to walk, how to avoid each other, certain entrances. So right now in the next 2 weeks, the principals will be looking at how students will enter the building, how they would leave, when certain grades will go for lunch and recess to avoid mixing between the classes, between the cohorts. So the funding is going to cover some of our needs. The reality is that there's so many things that are possible but not practical. It's impossible in the 2-3 weeks to change the ventilation system. I'm getting a lot of emails from parents who want the ventilation, air conditioning. The reality is the funding, the money isn't there to fund all of it, and then the time isn't there to fix all of it. So we have to do our best, both the ministry, the school board, local health officials, and parents still have concern, then best to choose the remote learning. But for many parents, it's not a choice. They have to go back to work and they have to send their child to the school. So that is another situation that people have to, they don't have the choice. They have to send the child back. So we're doing the best within our given funding to make sure they're safe there. One of our viewer had a question. I was going to ask you this. The kids choose to have a remote learning. When the remote learning will happen,
in terms of the quality of the education to follow up with the students, is there enough plan if the parents decided to have a remote learning? What will be the remote learning looks like in terms of the class hour? Are they going to attend like a same like 8:50 to 3? What will be the program look like for the remote learning? If you can please explain. Yeah, that's a very good question. Important concern, especially because in the spring, in March to June, there wasn't consistency. There was no standard in terms of how the teacher or when the teacher would communicate or teach. Some teachers use the Google Meet and they talk to their students. Some just sent the homework on the email. It wasn't standardized, and it wasn't, a lot of parents were not happy. This time, the remote learning will be structured, standardized, and the expectations are clear. For example, in the older grades, grades 4 to 8, you will have 4 periods where the teacher will live stream, just like what we are doing now, with their students. 4 periods of 40 minutes each. So that is very structured. In between, they'll assign the homework, they'll assign maybe group work for students to meet on Google Meet with each other. So there are different options and strategies. Attendance will be taken. So unlike the spring, teachers were lenient because it was, not everyone had a device. It took 1 month for the device to come to the house from the school board. So there were a lot of accommodations. This time, just like a regular school, attendance will be taken, homework will be checked, all the general expectations. Having said that, parents know when you have a 6-year-old, 7-year-old, to have them sit at the computer for 40 minutes for four times will be difficult. For the younger grades, kindergarten 1, 2, the right expectations will be reduced. And if you have a parent, you have 2 young ones, say senior kindergarten and grade 1, that'd be very challenging. 2 devices, getting them to pay attention. So this is important for them to communicate with the teacher. And I think the teachers will be accommodating for the parents who have challenges. If you have 2, 3 children at home, to get them to pay attention to the device will be hard. So it's important the parent communicates that to the teacher. So the teacher knows the challenges at home. Right. Another question, Bappi, you want to say something? Mr. Pratik, so that means you are trying to saying that this remote learning is much better than the previous during which is we passed the COVID time, right? Yes. So it's much better than this time. Yeah, that is the plan. That's the expectation. I think as a trustee, I heard it. Many trustees heard it. A lot of parents made it clear. There was a lot of variation. There wasn't the standards that they wanted to see. So this time, the expectation is the teachers, because now the teachers are given a framework and a clear understanding of what the expectations are in terms of teaching and communicating like this live stream with their class. Sounds good. Okay. Thank you. Another question, Mr. Parthi, is the kids when they go to school, beside the learning, they do have some after school activities, different club, different sports activities. Will this be offered for students to get involved after school activities? Yeah, unfortunately, the reality is because our plan is to keep the children with one class the whole day. If they go, say, to track and field or basketball team, then they're coming from different classes and they're mixing. They're becoming, obviously, if it's sports, they're breaking the physical distance. So clubs, after school activities, in order to maintain the cohort, staying within the group, we're not going to have any extracurricular clubs or teams. It makes sense. Thank you. You were an elected trustee for our Scarborough Southwest, and I also live in your riding, and you do have a lot of information that obviously than me. What I do want to know as a parent, what is your advice for us that we are unable to make a decision based on the information that you have in your hand? What do you think? What is your advice? How should we handle this situation in terms of sending the kids to the new school year? Yeah.
Yeah, it's a good question. My advice, I mean, I'm only one person. I think it's important to talk with your child. First, review the medical situation in the family, who lives in the house or in the home. And then talk with the child. The child will be excited. Your son, daughter, especially if they're the only child, they want to go to school in September. They want to play with their friends. That social interaction is one of the reasons the province made the decision. We know children need that interaction, that learning atmosphere, that team environment. So your child will want to go. But if you feel your health is compromised, maybe the child's grandparents are at home, and you don't want to take that risk, you have to talk to the child. And we know in both of our communities, mental health is a big thing, especially with some of the younger generation, especially in high school. We've seen these cases of unfortunate situations. So for the parents of younger children, don't wait until high school to develop a friendship and a relationship with your child. It starts very early. So here's an opportunity to talk to your child, ask them, what they want to do, but also tell them, if you choose to keep them home, you have to explain to them the reasons why, about the risk of getting the COVID transmission. So it's important. The adult, of course, parent makes the decision, but here's an opportunity to include the child into the decision-making process and build the relationship between parent and child. Thank you. Another question, a quick question. Throughout the many schools, especially the school in Scarborough, for example, I can tell you, let's say the Anson School, Anson Public School, we do see some portable classroom outside the building, which is a concern, as you mentioned, about the ventilation, because they're actually outside the school building. So what is the plan for, especially for your riding in Scarborough Southwest? Will the student is going back to the portable class, or how are the situations being handled? Can you please explain? That's a very good question, because people want to know about their local school. So August 24th, the local principals are coming back. When they come back that week, Monday, August 24th, they're going to start making the local plans. So for example, there may be a room in the building that's the French room. I don't know each room in this school, but that may become a classroom that was using the portable, will try to come inside. They'll try to bring the children inside. The ventilation is a concern. With the portables and also with other classrooms, one training that we're going to be giving the teachers is how to conduct classes outside in the fresh air. So if maybe it's a reading period, the teachers and the children are reading a novel. If the weather is good, especially in September, October, you can go outside, read the novel, have the class discussion outside a tree, right? Just like, for thousands of years, humans have learned outside, classes have been happening. So bringing that philosophy is something we're looking at. It's called outdoor education. So it's moving some of the classes outside. So the plan is to move children into the better ventilated areas. If the portable is, because for obvious reasons, try to bring them inside, try to use the outside. So, but again, as I mentioned earlier, the physical space, whatever we have is what we have. We have to make use of it in the best way possible. So that includes using outdoors. Thank you. My last question to you is, for the special children, like how will you ensure the choice of the parents for an inclusive education for the children who have special needs? How are you able to accommodate this requirement? So that's a important question. And as parents, the parents who have children with special needs know there's a spectrum, right? Most needs and some needs, right? So those who are some needs who are in the inclusive classroom, meaning they're in the regular classroom, it'll conduct just like it was before COVID. The ones with with greater need, who are in what are called congregated classes or special classrooms, that will still continue. The challenge, as we know, there might be the distancing precaution that our teachers, the classes will still continue. There are no changes to the special ed. The children who have the IEP, the teachers will still follow
the recommendations from the IEP. That won't change. In congregated classrooms, it's going to be a challenge. We shouldn't ignore it, but giving them the support and the training to help because sometimes the children will want to come close to the teacher physically, right? So For sure. the teacher will have to maintain that distance for his or her safety. So, but in terms of special, it'll be conducted exactly how it was before the COVID. It's good to know. I do not have any question. Bappi, do you have any question or comments for our guest? Because he's been with us for a while. I just want to see what's the post on the Facebook regarding our trustee, Mr. Parthi. Actually, no. Or if you have any question from yourself, you can ask. No, I think he has a very delivering good topics already, and then some few question is similar to he already gave us. Anyway, thank you very much, Mr. Patrick. It was actually a nice discussion. We got a lot of information from you. It was really helpful from our community. Yeah, that's how it is for me. Thank you very much for your valuable time. You do any anything for our audience? Anything you want to add, Mr. Parthi? That question you already asked him. There is a few question. So one more question. My question is for the school board trustee, Mr. Manira, Miss Manira Begum. She was asking. My question is for the school board trustee to prepare student for university, especially for grade 11 and 12 students. Are there any initiative taken by school to support them since their virtual school is not enough? So what do you think about these things? It's a good question. There is a period in the end of the day where they can communicate with their teacher for any support or help. So this didn't exist before. Before, they would have to see the teacher after class or at lunchtime and find the teacher. Now, I don't know the exact time. If you go on our reopening at tdsb.on.ca/return to school, I can give the address. Under the secondary section, you can see the timetable. In the afternoon around 2 o'clock, they can communicate through live stream with the teacher and ask questions so we understand. Obviously, we want the learning to happen in the classroom, but that's not possible. They're older children. So there's that 2 to 2:30, 2:40 time period where they can communicate with the teacher to get extra help. Right. Go ahead, Bappi. If you have any questions. You already highlighted. That's what I'm trying to say. That this is the Mukhtar Hussain. Yes, online learning academic students will learn much better than applied special student. Yes, we agree with that, right? We already. It's true. Yeah. Our teachers, I hope, good teachers, they will try their best to support the students who need support, like applied and special needs, and we hope that continues even virtually. But we have to respect the safety guidelines for the older children, the high school students. All right. Thank you very much. Thank you, Bappi. Thank you, Mr. Parthi, for your time. If you have anything to say for 30 seconds for our viewers, feel free to do so. Thank you, Masumer, Mahbub, for inviting me. I'm happy to share our knowledge about the Toronto District School Board. I'd like to encourage all parents to get involved in their schools. Right now, it'll be challenging to have parent meetings. That won't happen. But please use this opportunity to understand about your child, who they are, the school, the environment, and the school council or the parent council. And once this is all over, I want to see more of our South Asian community involved in the schools, because usually it's a few people involved and they make important decisions. So I want all of us to get involved, not to be shy, don't worry about language, and participate in the parent council. Once again, thank you, Mr. Parthi, for your time.
from Aaj Kal Canada for our Bangladeshi community. Mr. Parthi, as I mentioned, he's a trustee from our TDSB for Ward 18 Scarborough Southwest. Thank you, sir. Please do safe and Thank you. hopefully see you again. Thank you for your time. Yes. We'll continue our Thank- discussion with our other guest in Bangla. I will come back to, I'll add my guests so we can have a discussion on this topic for first, I want to go back to Mr. Tarik Chowdhury. Can you hear me? Can you please আপনি আমাকে একটু আনমিউট করে নেন? হ্যাঁ, এখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি আপনাকে একটা প্রশ্ন ছিল, বাপ্পি একটা প্রশ্ন করেছিল আপনার। মিস্টার তারিক চৌধুরী, আপনার একটি প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, বলেন। যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এখন যে কানাডা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই যে নিয়মের কারণে হয়তো বা কিছু কিছু ছাত্র স্কুলে যাবে, তাই না? আবার কিছু কিছু ছাত্র স্কুলে যাবে না। যারা যাবে না তাদের জন্য আমরা জানি যে এটা একটা রিমোট লার্নিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অবস্থায় তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে উনি যে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন যে এই রিমোট লার্নিং এর শিক্ষার মাধ্যমে বাচ্চারা কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে বলে আপনি একজন টিচার হিসেবে আপনি মনে করেন জিনিসটা? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর প্রশ্নের জন্য। আসলে বাচ্চারা কতটুকু, অবশ্যই আমরা আফটার মার্চ ব্রেকের পরে আমরা অনলাইনে পড়িয়েছি। আমি নাইট স্কুল পড়াইছি, সামার স্কুল পড়াইছি। যেটা আমি সবচেয়ে রিয়েলাইজ করছি যে জিনিসটা, সেটাই হচ্ছে যে আমরা বেসিক্যালি দুই ধরনের পড়াই, অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজ অ্যান্ড সিঙ্ক্রোনাইজ। অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজ হচ্ছে আমরা কিছু কাজ, যে লেসনটা পড়াবো ওই লেসনটার কিছু প্রি রিডিং দিয়ে দিই। তারপর আমরা কিছু ভিডিও রিলেটেড টু দ্য লেসন কন্টেন্ট দিয়ে দিই। আমরা স্টুডেন্টকে বলি যে তোমরা প্রি রিডিং গুলো ভালো করে করো, এক্সাম্পল গুলো দেখো, কয়েকটা প্রবলেম ওখানে আছে, ওই প্রবলেম গুলো সলভ করো, তারপরে ভিডিওটাও দেখো। ওগুলো করলে স্টুডেন্টদের একটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায় অ্যাবাউট দ্য কন্টেন্ট। আফটার দ্যাট আমরা করি ওদের সাথে লাইভে যাই, 1 আওয়ার আর 1.5 আওয়ার লাইভে যাই, এবং ওই লাইভে গিয়ে আমরা স্টুডেন্টের সাথে ওই যে লেসন কন্টেন্টের উপর আমরা একটা লেকচার দিই। লেকচার দেওয়ার পর আমরা ওদেরকে কিছু ভিডিও শো করি, এবং যদি সম্ভব হয় আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করে দেখাই। এই লেসন কন্টেন্টের এটাই ফর্মুলা, এই প্রবলেমগুলো তুমি এভাবে সলভ করবা। আফটার দ্যাট আমরা করি কি ওদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই। আমরা বেসড অন দ্য লেসন কন্টেন্ট আমরা ওদেরকে কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই, 4, 5, 6 কোয়েশ্চেন, জাস্ট একদিনের কাজ আজকে, এবং আমাদের ওদেরকে বলে দিই যে তোমরা আজকে রাত্রের মধ্যে এই 1.3 এই লেসন কন্টেন্টের এই 5 কোয়েশ্চেন তোমরা ট্রাই করবা আনসার করতে। যদি তোমার কোনো প্রবলেম হয় তাহলে টুমোরো মর্নিংতে তুমি আমাকে আবার ইমেল করবা। আমরা যখন আবার লাইভে যাব তখন আমি তোমার কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো করব। এখানে সবচেয়ে মেইন পয়েন্ট হচ্ছে যে লেসন কন্ট্রোল যে দেওয়া হয়, ডেলিভারি যেটা দেওয়া হয়, ফ্রি রিডিং যেটা দেওয়া হয়, স্টুডেন্ট যদি ওই সব কাজগুলো যদি সময় মতো করে, আমি স্ট্রংলি বিশ্বাস করি যে অনলাইন ইন ক্লাসের চেয়ে ও অনলাইনে স্টুডেন্টরা বেশি লাভবান হচ্ছে এবং হবেও। এটা ডিপেন্ড অন স্টুডেন্ট। আমি গার্ডিয়ানের কাছে একান্তই অনুরোধ করব যে আমি একজন প্যারেন্ট এবং আমি একটা টিচার, দুইটাই আমি। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ হচ্ছে যে যখন অনলাইনে টিচার যে হোমওয়ার্কগুলো দেয়, আপনারা ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে একটু অনুরোধ করবেন যে অ্যাটলিস্ট হোমওয়ার্কগুলো একটু দেখে চেষ্টা করে হোমওয়ার্কগুলো একটু সলভ করার জন্য। এবং আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যে টিচার বিভিন্ন রকমের সোর্স থেকে হোমওয়ার্ক দেয়, যে একটা লেসন কন্টেন্ট ওইটার উপর 5 ধরনের এক্সাম্পল টিচার দিয়ে থাকে। স্টুডেন্টরা যদি সব কিছু দেখে, পড়াগুলো দেখে, লেসন কন্টেন্টটা দেখে, এই ভিডিও কনফারেন্সের আগে যদি এগুলো সব কিছু দেখে নেয়, তাহলে ভিডিও কনফারেন্সে স্টুডেন্ট কিন্তু তার যে প্রবলেম যেগুলো ফেস করছে ওগুলো টিচারকে জিজ্ঞেস করতে পারে, এবং টিচাররা এগুলো খুব সুন্দর করে আনসার দেয়। আর আপনি জানেন আমরা অনেস্টলি আমরা যারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে আসছি, আমরা একটা প্রবলেমকে কিন্তু 5 ডিফারেন্ট ওয়ে, উই ক্যান সলভ ওয়ান প্রবলেম ইন 5 ডিফারেন্ট ওয়ে। আমরা ছেলেদেরকে বিভিন্ন রকমের টেকনিক শিখাই যে তোমরা এই প্রবলেমটা 3 ধরনের ভাবে তুমি সলভ করতে পারবা। এখন মেইনলি হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যাচ্ছে যে অনেকের যে ইন্টারনেটের প্রবলেম, অনেকে হয়তো কাজ করে, অনেকে মনে করে যে আমি অনলাইনে আছি, জাস্ট আমি সন্ধ্যার সময় এক সময় কাজটা করে ফেলবো। অথবা অনেক সময় দেখা যায় এখন ইলেকট্রনিক্সের যুগ,
যে কোনো একটা স্টুডেন্ট কাজটা করলো, প্রবলেমগুলো সলভ করলো, ও হট করে একটা স্ন্যাপশট নিয়ে আরেকটা স্টুডেন্টকে দিয়ে দিল, ও এটা আমাকে সাবমিট করে দিয়ে দিল। তাহলে আমরাও বুঝতে পারি না যে অ্যাকচুয়ালি অনলাইনে আমার স্টুডেন্টটাকে আমার কাজটা কি করলো নাকি করলো না। তো আমার সেটা একটা অনুরোধ থাকবে গার্ডিয়ানের কাছে, আমাদের সাথে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করি, আমাদের সাথে থাকে 24 ঘন্টার মধ্যে মাত্র কয়েক ঘন্টা আমাদের সাথে থাকে, রেস্ট অফ দ্য টাইম উইথ ইউ। প্লিজ হেল্প ইউর কিডস, টেল ইউর কিডস জাস্ট টু কমপ্লিট দেয়ার ওয়ার্ক। যদি তারা তাদের কাজগুলো কমপ্লিট করে তাহলে তারা অনেক ভালো করতে পারবে, ভালো রেজাল্ট করতে পারবে, এটা আমার ধারণা। জি ধন্যবাদ তারেক ভাই। আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হলো আমরা তো জানি যে আমরা হাই স্কুলের যে এবারকার যে সেমিস্টার সিস্টেম, যেটা হাই স্কুল স্টুডেন্টদের, আপনি নিজেও আমাদের একটু দর্শকদের বলবেন যে সেমিস্টার সাধারণত 2টা হতো, বাট এবার খুব সম্ভবত 4টা সেমিস্টার হবে। তো প্রত্যেক মনে করেন সেমিস্টারে 2টা করে কোর্স নিবে। তো এই সম্বন্ধে আপনি একটু যদি আমাদের দর্শকদের শেয়ার করতেন, এই প্রোগ্রামটা কিরকম? এখানে সেমিস্টার একটা কথা হচ্ছে, আপনার হাই স্কুলে বেসিক্যালি যে কোনো ক্রেডিট কোর্স যখন আপনি নেবেন, এখানে মিনিস্ট্রির মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 110 ঘন্টা আপনাকে পড়ালেখা করতে হবে। 110 ঘন্টার মধ্যে হচ্ছে 85 হচ্ছে উইথ ইউর টিচার এবং 25 হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নিং। এখানে সেমিস্টার একটা হোক, 2টা হোক বা 4টা হোক, আপনি যখন একটা ক্রেডিট কোর্স নেবেন আপনাকে 110 আওয়ার সামহাউ কমপ্লিট করতে হবে। আমি জানি এখানে কিছু প্রাইভেট স্কুল আছে, যেন FLB কলেজ একটা স্কুল আছে, আমি জানি গ্রেড 7 to 12, ওইখানে একটা কোর্স পুরো বছর পড়ায়, কিন্তু সারা বছর পড়ালেও ওরা কিন্তু 110 আওয়ার কভার করে। অর্থাৎ আপনার সেমিস্টার কয়টা হবে, দিস ইজ নট এ বিগ ডিল। দ্য ডিল ইজ আপনারা যখন একটা ক্রেডিট কোর্স নেবেন, স্টুডেন্ট যখন একটা ক্রেডিট কোর্স নেবে, তাকে 110 আওয়ার অনলাইন অর ইন ক্লাস অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সামহাউ ফুলফিল করতে হবে। এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট। থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ আপনারা সুন্দর উত্তরের জন্য। আমি একটু আমাদের নোমান সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি। তারিক ভাই আপনি থাকবেন, আমি আসবো আপনার কাছে আবার একবার, আপনি একটু লাইনে থাকেন। আমি একটু আমাদের রনি ভাই, একটা প্রশ্ন এসেছে আমাদের তৌহিদ নোমান ভাইয়ের কাছে, আমি কি এটা কি এখন পুল করব? হ্যাঁ শিওর, গো হেড প্লিজ। প্রশ্নটা হচ্ছে যে জনাব তৌহিদ নোমান, আমরা জানি যে বিগত 6 মাস থেকে প্যান্ডামিকের কারণে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। তো এই 6 মাসে যে আমাদের ছাত্ররা যে পড়াশোনার কিছুটা ঘাটতি ঘটেছে, এর থেকে উত্তরণের উপায় কি বলে আপনি মনে করেন? নোমান ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? বাপ্পি? জি নোমান ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি আনমিউট করুন। আপনি আনমিউট করুন। নোমান ভাই আনমিউট করেন আপনি কাইন্ডলি। জি, আপনি কি প্রশ্নটা শুনতে পেরেছেন নোমান ভাই? আনমিউট করব? না, আপনি কি প্রশ্ন শুনতে পেরেছেন? ঠিক আছে, আপনি প্রশ্নটা শুনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আমি প্রশ্ন শুনতে পারছি। প্রশ্নটা ছিল এই, প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে আমি বলে রাখি, যে কোনো প্রশ্ন আপনারা, আই হ্যাভ 3 হ্যাড, প্যারেন্টস, কমিউনিটি লিডার এবং টিচার, যে কোনো কোশ্চেন করতে পারেন। এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে যে অভিভাবক যে কোনো কারণে স্কুল ইয়ারে, হ্যাঁ আমি প্রশ্ন শুনছি, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, আপনারা উত্তর শুন। ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি জি জি, আপনি বলুন। হ্যালো, জি আপনি বলুন। আপনারা আমারে শুনতে পাচ্ছেন? জি জি জি। ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়েস, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা নোমান ভাই, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। হ্যালো, জি আপনি বলুন। হ্যাঁ বলতেছি যে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে
সামারে তারা মেকআপ করার উপায়, এখন যেহেতু অলরেডি জুলাই শেষ, অগাস্টেরও প্রায় শেষ অবস্থায়, এখন কভার করার একমাত্র উপায় টিউটর রেখে, বাসায় টিউটর রেখে যারা পিছিয়ে আছে by the subject, by the weight and by the panel, they can hire private tutor and they can get compensated or covered or get caught up. আপনার বাসায় প্রাইভেট টিউটর রেখে করতে পারে। দিস ইজ দি ওয়ান রং। লাস্ট টাইম টিচারদের একটা অপশন ছিল বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়া, এখন তো ওইটা সম্ভব হবে না। তো এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে কভার করার জন্য নিজ নিজ দায়িত্বে প্যারেন্টস যদি টেক্সট বুক কালেক্ট করে স্কুলে কমপ্লিট কারিকুলাম কভার করবে কি না করবে এটা ভ্যারি করবে টিচার টু টিচার, স্কুল টু স্কুল, বোর্ড টু বোর্ড। But parents at his own responsibility taking or hiring a private tutor should get that covered for his son or the daughter. ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? জি 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 জি, ধন্যবাদ। জি জি জি, রনি ভাই, Any further question you can ask me. আপনার প্রথমে হলো নোমান ভাই, আপনার ইন্টারনেট কানেকশন অত্যন্ত দুর্বল, আপনার কথাগুলো কেটে কেটে আসতেছে। তারপর আমি চেষ্টা করব আপনারকে আরেকটি প্রশ্ন করার জন্য। যে প্রশ্নটা আপনার কাছে জানার ইচ্ছা, যে বর্তমান যে অন্টারিও প্রভিন্স যে আমাদের যে গাইডলাইন দিয়েছে স্টুডেন্টদের এবং টিচারদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে, এই যে তথ্যগুলো যেগুলো দিছে অন্টারিও গভর্নমেন্ট, আপনি কি একজন প্যারেন্টদের অ্যাডভোকেটর হিসেবে আপনি কি সন্তুষ্ট? নোমান ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে নোমান ভাই আপনি যদি সাইন অফ করে আবার লগ ব্যাক করেন। কেটে যায়, আমি এখন শুনতে পাচ্ছি আপনাদের প্রশ্নটা। জি, শুনতে পেলে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিলে খুশি হব আমরা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনারা এখন শুনতে পাচ্ছেন আমারে? জি জি, বলুন আপনি। ওকে, আমরা আসবো নোমান ভাই আপনার কাছে। আপনার মনে হয় কোনো ইন্টারনেটের প্রবলেম। আমরা আদিতির সাথে একটু কথা বলবো। আদিতি, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আনমিউট করতেন। আপনি অনেকক্ষণ ধরে লাইনে আছেন, দুঃখিত, আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের ট্রাস্টির কাছে ছিল। তো যে জিনিসটা আপনার কাছে আমার জানার ইচ্ছা সেটা হলো যে এখনকার যে বর্তমান যে প্রোগ্রাম যেটা আপনি আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে যে প্রোগ্রাম অন্টারিও গভর্নমেন্ট যেটা দিয়েছে, যেটা আমি নোমান ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, যে প্রোগ্রাম যেটা দিয়েছে যেটা বেশিরভাগ অংশটুকুই আমরা সবাই জানি, তারপরও আপনি আমাদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করার জন্য আপনার পক্ষ থেকে কি পরামর্শ আছে, এটা যদি আমাদেরকে একটু শেয়ার করতেন। আদিতি, আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমি ইংলিশ আর বাংলার একটু মিক্স হবে এখানে। প্লিজ ফিল ফ্রি, গো অ্যাহেড। So I'm also a guardian because আমার ভাই grade 12 এ যাচ্ছে। So this session was actually very informative for me, especially Trustee Kandavel সবগুলা কথা যেগুলা এখনো available না, বা উনি যেভাবে বিশ্লেষণগুলো করলেন এটা খুব হেল্পফুল ছিল আমার জন্য এবং আমার ভাইয়ের জন্য। এবং তারপর যেভাবে তারিক চৌধুরী আঙ্কেল উনি যেভাবে 4টা সেমিস্টারের ব্রেকডাউনটা দিত, ওইটা আমার জন্য অনেক হেল্পফুল ছিল। কারণ আমার ভাই আজকে সবগুলো জিজ্ঞেস করছে যে 4টা সেমিস্টার হবে, এটা কিভাবে হবে, এত প্রশ্ন। ইন টার্মস অফ পাবলিক, আমার মনে হয় যে ফার্স্ট অফ অল টিডিএসবি যেই গাইডটা রিলিজ করেছে, এটা 45 পেজের একটা গাইড, রিটার্নিং টু স্কুল, আ গাইড টু সেফ ওপেনিং অফ দ্য টিডিএসবি। আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্যারেন্ট এবং তাদের বাচ্চাদের এটা একসাথে বসে পড়া উচিত, বিকজ এখানে তারা সবকিছু কভার করেছে, স্টার্টিং ফ্রম তাদের লার্নিং প্রোটোকলস কি হবে, তাদের লাঞ্চ ব্রেকস কিরকম হবে, এডিশনাল লার্নিং কনসিডারেশনস কি কি হবে। তো এটা আমার জন্য একটা অনেক হেল্পফুল গাইড ছিল। আদার দেন দ্যাট, আমার মনে হয় যে একটা কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক করার কথা ছিল যে ফর এক্সাম্পল বাচ্চারা কি স্কুলে খেতে পারবে কিনা। তো জি জি, এই সম্বন্ধে বলেন। জি হ্যাঁ, তো এখানে আমি এই বিষয়টা নিয়ে জানতাম না। তারপর যখন আমি রিসার্চ করে দেখলাম যে
এলিমেন্টারি স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সব প্রতিটা স্কুলে ক্যাফেটেরিয়া এবং কিচেনেট তারা বন্ধ করে রাখবে, তো তারা মিক্স করতে পারবে না, কারণ এন্টায়ার গোলটা হচ্ছে যে একটা স্কুলে একটা ক্লাসের যে বাচ্চারা খালি ওই কোহর্টটাই, ওই 30 জন বা ওই 15 জন বাচ্চাই একসাথে থাকবে, এর বাইরে তাদের কোনো মিক্সিং হবে না। তো টিডিএসবি যা করার চেষ্টা করছে যে লাঞ্চ পিরিয়ড গুলাকে স্ট্যাগার করার চেষ্টা করছে, সো দ্যাট ইন্টারাকশনটাকে যত কম করা যায়, এবং এলিমেন্টারি ক্লাসে যারা থাকবে তারা ক্লাসে বসেই খাবে, এবং যেহেতু টিচার সুপারভাইজ হবে তারা খাবার শেয়ার করবে না, এবং যদি কোনো ফুড প্রোগ্রাম তারা ইনিশিয়েট করে, all of them will be pre-packaged items এবং single use cutlery, so that again ওই interaction ওইটা যেন মিনিমাইজ করা যায় as much as possible. তো আমার মনে হয় যে the TDSB is working really well with Toronto Public Health and the Ministry of Education to give the best possible for the students and their families. And সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাচ্চাদের এবং প্যারেন্টসদের ওই প্রোটোকলস গুলা মানা। সো যদি বলে যে COVID-19 এর প্রথম তাদের ফার্স্ট ডিরেকশন হচ্ছে যে প্রি অ্যাসেসমেন্ট, বাসা থেকে প্রি অ্যাসেসমেন্ট করে আসা, যে কোনো সিমটমস যদি বাচ্চারা দেখে বা প্যারেন্টসরা দেখে যে তাদের কোনো সিমটমস হচ্ছে তাহলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে না পাঠানো। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিংস দ্যাট parents and kids can do to make them safe and everyone else safe. I think just following protocols and the procedures will make it safer for everyone who will attend. জি বুঝতে পারছি। আরেকটি যেটা জিনিস হলো সেটা হলো যে আপনারা এই কোভিড কালীন সময়ে আমাদের আপনি আগে বলছেন যে যদি কোনো বাচ্চাদের যদি কোনো রকম কোভিড সিমটম ধরা পড়ে তাদেরকে কি কি ধরনের প্রোটোকল নেওয়া হবে। তো যে জিনিসটা হলো সেটা মানে আপনার প্রসপেক্টিভ থেকে আরো কিছু কি আপনি অ্যাড করতে চান, যেটা আপনি পূর্বে বলেছিলেন? আমিও তো আপনার সময় স্বল্পতার কারণে অনেক কিছু বলতে দিতে পারি নাই, এই সম্বন্ধে আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতে চান আপনি বলতে পারেন। না, আমার মনে হয় যে সরি না গো হেড। ওকে, সো আমার মনে হয় যে প্রোটোকলটা অলরেডি ইন প্লেস তারা প্ল্যান করছে, আই থিঙ্ক ইটস ভেরি thoughtful and it will be effective. যে আইসোলেশন রুমের প্ল্যানিংটা হচ্ছে যে স্কুলের মাঝে যদি কারো COVID-19 সিমটম দেখা দেয় তাহলে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি আইসোলেট করা এবং বাসায় নিয়ে যাওয়া এবং আইসোলেশনে রাখা until they are safe and well and they can come back. তো আমার মনে হয় না যে এর বেশি আমার কিছু করার আছে। জি, যে কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম আদিতি সেটা হলো যে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি প্রত্যেকটি স্কুলেই অন্টারিও প্রভিন্স হয়তো একটি করে নার্স কিংবা হেলথ কেয়ারের কাউকে চিন্তা ভাবনা করতেছে, যে ডেডিকেটেড স্টাফ ফর ইন কেস অফ এনি ইস্যুস কামস আপ ফর কোভিড। তো এই সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা যে স্কুলে পাবলিক হেলথ থেকে কোনো নার্স কিংবা হেলথের থাকবে কিনা, এবং থাকলে কি কি তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে, এই সম্বন্ধে আমাদের প্যারেন্টসদের একটু যদি শেয়ার করতেন। সো আমি এটা নিয়েও ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কিন্তু এখনো টিডিএসবি এটা নিয়ে ক্লিয়ারলি কোনো ইন্ডিকেশন দেয় নাই। যে গাইডটা তারা প্রিপেয়ার করেছে ওটাতে ক্লিয়ার স্পেসিফিকেশন নাই যে COVID-19 এর জন্য একটা এডিশনাল নার্স রাখা হবে কিনা। তো এটা নিয়ে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু ওয়েট আ লিটল মোর টু গেট মোর ইনফরমেশন। বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ। বাপ্পি, আপনার কাছে কি কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের আদিতির জন্য? না থাকলে আমি একটু তারেক ভাইয়ের সাথে। জি অ্যাকচুয়ালি না, আমার কাছে কোনো প্রশ্ন নেই এই মুহূর্তে। ঠিক আছে, আমি একটু তারেক ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো। আদিতি আপনি একটু থাকবেন, আমি আসবো আপনার কাছে শেষবারের মতো। তারেক ভাই, যে জিনিসটা আদিতি বলতেছিল যে আপনার বাচ্চা বা অনেকগুলো কমেন্টস দেখলাম যে টিউটরিং এর ব্যাপারে। তো স্বাভাবিকভাবে মার্চে যখন আপনার হঠাৎ করে স্কুল আপনার শাটডাউন হয়ে গেল, তো বাচ্চাদের এপ্রিল মে জুন প্রায় 3 মাসের মতো তাদের পড়ালেখা ওইভাবে স্বাভাবিকভাবে যতটুকু শিকার সেই তুলনায় পড়ালেখা তারা করতে পারেনি হঠাৎ করে কোভিড এর কারণে। এই যে 3 মাসের যে তাদের যে শিক্ষাগত যে তাদের যে আপনারা যে ক্ষতি হয়ে গেল, এই ক্ষতিগুলো পোষানোর ব্যাপারে
আপনাদের টিচারদের কিংবা আপনাদের স্কুল বোর্ড থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যে এটা কিভাবে রিকভারি করা যায়? কারিকুলাম কি ব্যাকে গিয়ে এদেরকে শেখানো হবে, না এটা কি ওভারলুক করে কন্টিনিউ? মনে করেন ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আমার বাচ্চা পড়ে গ্রেড 4-এ, সে সেপ্টেম্বরে গ্রেড 5-এ গেল, তো ও 4-এর যে লাস্টের যে 2-3 মাস সে স্বাভাবিকভাবে যতগুলো মিস করলো, এটা কি আবার 5-এ পড়ানো হবে নাকি এটা মানে আমি আপনাকে বুঝাতে পারছি জিনিসটা? হ্যাঁ, বুঝতে পারি। ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেনের জন্য। আসলে আমি চাচ্ছি যে ওই কোশ্চেনটার আনসার করার জন্য। এখানে যেটা সত্য যেটা ঘটনা ছিল যে মার্চ ব্রেকের পরে আমিও চিন্তা করি না যে স্কুল এভাবে বন্ধ হয়ে যাবে কোভিডের জন্য, এবং আফটার মার্চ ব্রেক আমরা কিন্তু অনলাইনে পড়েছি। অনেস্টলি টিচাররাও, আমি বলবো যে 100% টিচারও প্রিপেয়ার্ড ছিল না যে অনলাইনে পড়ানোর জন্য, যদিও বা আমরা পড়িয়েছি, আমরা কোর্স কমপ্লিট করেছি। এবং আমি অনলাইনে পড়ার পরও দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট যারা যাদের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে নাই, যাদের মার্ক ছিল খুবই লো। তবে এই ব্যাপারে আমার পার্সোনাল সাজেশন হচ্ছে যে সমস্ত স্টুডেন্টগুলো গ্রেড 11 and 12-এ, তাদের জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে যখন অ্যাপ্লাই করে তখন ওরা ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি 5 or 6 5টা প্লাস সামটাইমস 6টা সাবজেক্টের মার্ক দেখে। সাপোজ ধরুন গ্রেড 11-এর কোনো একটা স্টুডেন্ট যদি ফিজিক্সে যদি ও চাচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে ও ফিজিক্স নিয়ে পড়ালেখা করবে, ওর মার্কটা লাগবে। ও গ্রেড 11-এর যদি কোনো স্টুডেন্ট এই যে কোভিডের জন্য আফটার মার্চ ব্রেক যদি ওর মার্কটা যদি খুব লো থাকে, সাপোজ একটা স্টুডেন্ট পাইলো 75, 76, 77, তবে ওই স্টুডেন্টের জন্য আমার ওইটাই সাজেশন থাকবে যে ওই মার্ক দিয়ে তুমি একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাবে না। তাহলে তোমাকে করতে হবে কি, তোমাকে এই যে তুমি গ্রেড 12-এ চলে যাও, কিন্তু তুমি নাইট স্কুলে যাও, নাইট স্কুলে গিয়ে তুমি আবার তোমার সেম কোর্সটা আপডেট করো। তুমি আপডেট করলে হয়তো 85, 86 বা 90% মার্ক পাবে, যেটা তোমাকে ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশনের জন্য হেল্প করবে। আর যারা লোয়ার ক্লাস, সাপোজ একটা স্টুডেন্ট গ্রেড 4-এ ছিল, ও গ্রেড 4-এর সেকেন্ড সেমিস্টারে কোভিডের জন্য ম্যাথটা ভালো করে করতে পারে নাই, ও গ্রেড 5-এ চলে যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে, কিন্তু স্কুলে তাকে গ্রেড 4-এর পড়াটা আর খুব একটা পড়াবে না, খুব একটা সবকিছু কভার করবে না। তবে আমি গার্ডিয়ানকে বলবো যে এই যে সামারে যেটা সময় আছে, যতটুকু আপনারা পারেন গ্রেড 4-এর যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো আপনার ছেলে বা মেয়ে মিস করছে, একটু হেল্প করুন যাতে ওরা এগুলো কন্টেন্টগুলো আবার কভার দিতে পারে। সেকেন্ড অপশন, যখন সেপ্টেম্বরে স্কুল খুলবে তখন স্কুলের টিচারের সাথে আপনি আলাপ করতে পারেন যে এই যে গ্রেড 5-এর ম্যাথ অ্যান্ড গ্রেড 4-এর ম্যাথ, যে এর মধ্যে মাঝখানে কয়েকটা টপিক আমার ছেলে কনসেপ্টটা ভেরি পুয়ার, এবং টিচারকে যদি রিকোয়েস্ট করে, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন ক্লাস টিচাররা এই যে ব্রেক টাইম অর আফটার স্কুল অর বিফোর স্কুল টিচাররা এক্সট্রা কিছু টাইম বাইর করে স্টুডেন্টের জন্য, এবং তারা স্টুডেন্টকে হেল্প করে যাতে ওর প্রিভিয়াস কন্টেন্টটা যাতে কভার করা যায়। আমি মনে করি এই দুইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। আর আমাদের সব প্যারেন্টদের সামর্থ্য নাই যে টিউটর দিয়ে পড়ানো, কারণ টিউটরকে তো পে করতে হবে, ম্যাটার অফ মানি। এমনি তো কোভিড, তার উপর ম্যাটার অফ মানি। সেজন্য আমি বলছি আপনারাই এই যে আগস্ট এই মাসটা আপনারা চেষ্টা করেন, একটু হেল্প করেন আপনাদের ছেলে মেয়েকে, যদি যতটুকু পারেন, না পারলে সেপ্টেম্বরে যখন স্কুলে যাবে, আমি জানি এবং আমি ব্যক্তিগত আমিও যদি আমাকেও যদি কোনো প্যারেন্ট রিকোয়েস্ট করে, আমি চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট কিছু টাইম বের করতে ওই স্টুডেন্টের জন্য কিছু হেল্প করতে। আর 11-12 পর্যন্ত আবার বলতেছি যে আপনার ছেলে মেয়ের একটা ভালো মার্ক লাগবে টু গেট অ্যাডমিশন ইন দ্য গুড ইউনিভার্সিটি। দ্যাটস রিডো দ্য আপগ্রেড ইউর কোর্স, আপনার কোর্সটা আপগ্রেড করেন, এইটাই হচ্ছে আমার সাজেশন। ধন্যবাদ তারেক ভাই। আসলে এটা আমাদের যে প্রশ্নটা ছিল আমাদের নিশাত ওয়াহিদ ভাবির কাছ থেকে, উনি এই জিনিসটাই জানতে চাচ্ছিলেন। তো আমাদের থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আরো বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল ছোট ছোট। আমি একটা প্রশ্ন ছিল আমাদের আদিতির কাছে, আমি একটু প্রশ্নটা করে, আমি নোমান ভাইকে দেখতেছি স্ক্রিনে, আমি যাব নোমান ভাইয়ের কাছে। আমি একটু জি কাইন্ডলি আপনি থাকবেন। আদিতি, প্রশ্নটা হলো যে আমরা তো, আপনি নিজেও জানেন আমরা এখনো করোনা ভাইরাসের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি, তো এখন একটু হয়তো কম। তো যদি স্কুল শুরু হওয়ার পরে যদি আপনার কোভিড যদি আবার যেটা বলে সেকেন্ড ওয়েভ সম্বন্ধে, যেটা সবাই বলে সেকেন্ড ওয়েভ, এটা যদি এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি সেকেন্ড ওয়েভ হয়, তখন স্কুলের যে রিওপেনিং প্রোগ্রাম, এটা কি বন্ধ হয়ে যাবে আবার, না এই সম্বন্ধে আপনার কাছে কি কোনো তথ্য আছে? আপনি কি কোনো কিছু রিসার্চ করে কিছু যদি আমাদের দর্শকদের একটু শেয়ার করতেন। সো এখানে দুইটা জিনিস। আমি তো আগে কথা বললাম যে সাসপেক্টেড কেস হলে কি হবে, তাদেরকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে,
এবং যদি একটা কনফার্ম জি জি কেস কোভিড-19 এর, তাহলে এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে টিডিএসবি স্টুডেন্ট এবং স্টাফ অ্যাটেন্ডেন্স ট্র্যাক করবে এবং টরন্টো পাবলিক হেলথকে ইমিডিয়েটলি এটা অ্যালার্ট করবে, স্পেশালি যদি একটা লার্জ ইনক্রিজ হয় ইন অ্যাবসেন্টিজম ডিউ টু দিস ইলনেস। এবং তখন টরন্টো পাবলিক হেলথ উইল ওয়ার্ক উইথ দ্য স্কুল টু হেল্প দ্য স্কুল কমিউনিটি থ্রু কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। সো বুঝতে পারছি। কি কি ফ্যাক্টরস ইনভলভ হবে, তখন তারা দেখবে যে যে কনফার্মড কেস যে মানুষটার ছিল তারা কতটা ক্লোজ ছিল, এক্সটেন্ট অফ কন্ট্যাক্ট কার কার সাথে ছিল, এবং সেই মানুষটার সিভিরিটি অফ সিমটমস কি কি ছিল, এবং সেটার উপর ডিপেন্ড করে টরন্টো পাবলিক হেলথ সেই ইন্ডিভিজুয়াল কেসেস গুলোকে ম্যানেজ করবে। এবং তারপরে টরন্টো পাবলিক হেলথ will determine if a school or if a certain class has to be closed, and then সব communication এবং notification will be directed by Toronto Public Health, এবং starting from a confirmed case identification in school to notifying everyone, এই যে গাইডটার কথা আমি বললাম তারা একদম ডিটেইলড যে প্রিন্সিপাল কার কার সাথে কথা বলবে এবং কি কি স্টেপস নেবে, এটা কিন্তু এই গাইডে আবার মানে স্টেপ বাই স্টেপ লেখা আছে। বুঝতে পারছি। আরেকটি জিনিস হলো যেটা আমরা অনেকেই জানি, অত অনেক দর্শক জানেন না, আমাদের কানাডা ওয়াইড কোভিড অ্যালার্ট নামে একটি অ্যাপ আমাদের লঞ্চ করা হয়েছে, যেটা আমাদের ফোনে আমরা যদি ইনস্টল করি তো ফোন থেকে 14 দিনের মধ্যে যদি কেউ কোভিড ইনফেক্টেড হয় এটা একটা অ্যালার্ট ফোনে আসবে। এই সম্বন্ধে যদি আপনার কাছে কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে একটু যদি দর্শকদের একটু শেয়ার করতেন না, একটু এই সম্বন্ধে আপনার কাছে কি কি তথ্য আছে? এই বিষয়ে এই অ্যাপটা নিয়ে আমার অনেক বেশি ইনফরমেশন নেই, কিন্তু আমি জানি যে it depends on how many people are using it. So যদি আমরা সবাই মিলে এটা ইউজ করি তাহলে obviously এটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে compared to যদি half of the population এটা ইউজ করে। তো the only thing I can say is effectivity will depend যে কতটা receptive as a population আমরা নিচ্ছি এই অ্যাপটাকে। জি, বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ। আমরা একটু নোমান ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। নোমান ভাই, আপনি কি এখন শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা নোমান ভাই, আমরা আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন, একজন আমাদের দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে নাইট স্কুল কোভিড এর আগে নাইট স্কুল নেওয়া হতো, তো এখন নাইট স্কুল কি সেপ্টেম্বর থেকে নাইট স্কুল হবে কিনা এই সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনো তথ্য আছে? Can you please explain about the night? Sure. এই মুহূর্তে বোর্ড কাজ করতেছে ডে স্কুলের উপরে। দে আর কালেক্টিং দ্য সার্ভে ফ্রম দ্য প্যারেন্টস, যে ওই যে 2 days মডেল হাই স্কুলে কারা পাঠাবে কিংবা কারা পাঠাবে না, রিমোট লার্নিং করাবে, এটা সেপ্টেম্বর 8 যখন তারা জানবে পুরো ডাটাটা, নাইট স্কুলের ডিসিশন হবে তারপরে। সেপ্টেম্বর লাস্ট উইকে নাইট স্কুলের সার্কুলার আসবে। And September last week. Acha. By September 14th, people will get the announcement from the board based on the, and it is under the different department. It's called continuing education. So continuing education department সেটা জানাবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো নোমান ভাই, ওই যে অ্যাডাল্ট স্কুল যেটা আছে, অ্যাডাল্ট স্কুল মনে করেন ওদের ব্যাপারে কি ধরনের একটু বলবেন অ্যাডাল্ট স্কুল সম্বন্ধে কি ধরনের? হ্যাঁ, শিওর। 5টা অ্যাডাল্ট স্কুল আছে টরন্টো বোর্ডে out of 585 schools. এই অ্যাডাল্ট স্কুলে যারা বয়স্ক 19 উপরে রেগুলার স্কুলে যেতে পারবে না তারা সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। তাদের মডেলটা হচ্ছে এই 10 সপ্তাহ করে, তাদের টোটাল 40 উইকসে, we don't call it semester, we call it term 1 they can take maximum 3 courses, term 2 another 3 course, term 3 another 3 course, 12 courses maximum in the 10 months of school year. So each term is 2.5 months. We don't call it semester, we call it term. Achha. So people can take any course from grade 9 to grade 12. নোমান ভাই, অ্যাডাল্ট স্কুল কি ওপেন হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে? Adult school again, adult school is September. Yes, adult school under continuing education. We will know night school, adult school এগুলি আসবে ডে স্কুল স্টার্ট হওয়ার পরে। এখন আমরা ডে স্কুল উপরে কাজ করতেছি বোর্ড ওয়াইড। জি, বুঝতে পারছি। তো ভাই বাপ্পি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন আপনি?
না না একটা এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে একজন গেস্ট কমেন্ট করেছেন যে মোস্টলি সিলেবাস হ্যাভ বিন কভার্ড ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস একাডেমিক ইয়ার, ইটস এ গ্রেট লস টু দ্য স্টুডেন্ট, নট এভরিওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড প্রাইভেট টিউটর, যেটা কিনা নোমান ভাই আগে বলেছিলেন যে প্রাইভেট টিউটর ব্যাপার। সো দ্য গেস্ট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চন ওয়াজ দ্যাট নট এভরিওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড ফর দ্য প্রাইভেট টিউটর, সামথিং নিডস টু বি ওয়ার্ক আউট উইথ দ্য বেস্ট ইনস্টেড। বুঝতে পারছি। নোমান ভাই। ওকে, বাপি ভাই এর উত্তর দিব আর একটু জি, ক্যান আই অ্যানসার দ্যাট ইস্যু? জি 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 বাপি ভাই এই ইস্যুটা যে নট অনলি স্টুডেন্ট যখন স্কুলের একটা সাবজেক্টে আমরা বলি স্ট্র্যান্ড, ঠিক আছে, অথবা ইউনিট, লেটস সে সায়েন্সের 4টা ইউনিট আছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। এখন টিচার হয়তো দেখা গেছে সারা বছর 3টা ইউনিট কভার করছে, প্রাইমারি স্কুলে 1টা ইউনিট কভার করেনি, তো সেটা প্যারেন্টস রেসপন্সিবিলিটি, টিউটর দিয়া না হইলেও তারা বাসায় যদি বাচ্চাকে বুক কিনে দেয়, ইটস নট এ রকেট সায়েন্স ফ্রম গ্রেড 1 to 8. So child will go through the prescribed lesson monitored by the parents, one of the parents, and they can finish it. যেখানে যেখানে আটকা যাবে তখন তারা hourly basis they can hire. They don't have to hire on the regular basis for the tutor. Class স্কুলে যখন যাবে টিচাররা তাদেরকে হেল্প করে, ইভেন অনলাইনেও হেল্প করবে টিচারদের কিছু কিছু সময়, সব সময় না, যেমন আফটার স্কুল টাইম থাকতে পারে, বিফোর স্কুল টাইম থাকতে পারে, এগুলি হচ্ছে নর্ম বোর্ড অফ এডুকেশনের এক্সপেক্টেড সার্ভিসেস বাই দ্য টিচার্স। জি, বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে চলে আসছি, আমাদের অনেকক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করছিলাম। তো আমার শেষবারের মতো প্রশ্ন, যেটি আমাদের স্যারের কাছে, তারেক চৌধুরীর কাছে আমি শেষবারের মতো যাব। আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আপনি এতক্ষণ ধরে আলোচনা শুনছিলেন এবং বলছিলেন, আমাদের ছাত্র এবং অভিভাবকের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কিংবা কোনো কিছু যদি সংযোজন করতে চান আপনি করতে পারেন না, মিস্টার চৌধুরী। ধন্যবাদ মাহবুব ভাই। জাস্ট আমি একজন টিচার, আমি একজন প্যারেন্ট, তবে প্যারেন্টদের সাথে আমার কমিউনিটি প্যারেন্ট কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে স্কুলে পাঠাচ্ছি বেসিক্যালি যখন কোভিড ছিল না, মানডে টু ফ্রাইডে, এভরিডে 5 to 6 hours। তারপরে মানডে টু ফ্রাইডে only 5 days and only per day 5 or 6 hours, রেস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের ছেলে মেয়েগুলো আমাদের সাথেই থাকে। তো অ্যাজ এ টিচার আমি যখন স্কুলে থাকি তখন আমার এটা রেসপন্সিবিলিটি, আমার দায়িত্ব, আমার ডিউটি, সবকিছুই আমার ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করানো, পড়ানো। বাট আপনি পুরো সপ্তাহটা যদি চিন্তা করেন, মাত্র পুরো সপ্তাহের কত অংশ, আই থিঙ্ক দ্য 25%, লেস দেন 25% হচ্ছে আমাদের সাথে, টিচারদের সাথে বা স্কুলে থাকে। রেস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের ছেলে মেয়েগুলো আমাদের সাথে থাকে। আমি গার্ডিয়ানদের সাথে আমার কাছে একটাই অনুরোধ, COVID-29 অর একাডেমিক অর হোয়াট এভার, আমরা টিচাররা উই আর ডুইং আওয়ার জব। আপনারা যদি আপনাদের জবটা যদি একটু ভালোভাবে করেন, আপনারা যদি আপনাদের ছেলে মেয়েগুলোকে দেখেন, কোভিডের জন্য ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট সবকিছু করতেছে, এটা করতেছে জাস্ট ওরা স্কুলে যাবে, স্কুলে কি করবে, কিন্তু যখন ওরা বাসায় থাকে, ঘরে থাকে, নেবারহুডে থাকে, তখন আমাদের দায়িত্ব, প্যারেন্টদের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা, তারা যাতে ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, এবং প্যারেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে তারা বাসায় পড়ালেখা করতেছে কিনা, তারা ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে বা ওদের টেক্সট বুক খুলে দেখতেছে কিনা, তারা কি করতেছে, যে বাসায় তাদের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তারা কি করতেছে না করতেছে দেখাশোনা, সেটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। আমার প্যারেন্টদের কাছে, আমার কমিউনিটিদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ প্যারেন্ট, আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েগুলো, বাচ্চাদেরকে আপনারা একটু টেক কেয়ার করেন, একটু দেখেন, বাকিটা আমরাই করবো। আমারটা আমরা করবো, আপনাদেরটা আপনারা করেন। আমি মনে করি যদি আমরা করি, আমরা একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবো, সুন্দর জাতি উপহার দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ তারেক ভাই, আপনি এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। আমাদের আজকাল কানাডার পক্ষ থেকে বাপ্পি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? আমি তারেক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা শেষ করার আগে একটি প্রশ্ন, আপনার কথা থেকে, আপনার আলোচনা থেকে একজন দর্শক বুঝতে পেরে প্রশ্নটি আপনি কি করেছেন হয়তো বা, যদি আপনাকে মেনশন করেননি, যেহেতু আপনি বলেছেন যে নাইট শিফট স্কুল ব্যাপার, তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন অ্যাবাউট নাইট স্কুল লিটল বিট। আমি একটু এক্সপ্লেন করি। আমি টিডিএসপি টিচার না, আমি ফিল্ড স্কুল, নাইট স্কুল এন্ড সামার স্কুলে পড়াই। ফিল্ড স্কুল বোর্ডে, প্রত্যেক স্কুল বোর্ডে দুইবার নাইট স্কুলে পড়ানো হয়, একটা ফলে করা হয়, একটা উইন্টারে। এই যে ফিল্ড স্কুল বোর্ডে নাইট স্কুল শুরু হবে 12th of September শুরু হবে, এটা 10th of December শেষ হয়ে যাবে।
আরেকটা শুরু হবে সেমিস্টার 1 শুরু হবে যে আপনার 12th of February এবং May 29th শেষ হবে। তবে ওইটা হচ্ছে জাস্ট টুয়াইস এ উইক, জাস্ট অনলি মানডে অ্যান্ড ওয়েডনেসডে, সাপোজ 6 to 9:30। দ্য গুড থিং হচ্ছে নাইট স্কুল হচ্ছে যে প্রেশারটা খুবই কম, সপ্তাহে মাত্র 2টা দিন আপনার ছেলে পড়বে এবং ওইটা হচ্ছে 3.5 hour। যদি এই বছর যদি কোভিডের জন্য যদি অনলাইনে হয় তাহলে হয়তো অনলাইনে হলে 3.5 অনলি 2 hour and 1.5 hour হচ্ছে আপনার সিঙ্ক্রোনাইজ 2 hour 1.5 hour সিঙ্ক্রোনাইজ। অর্থাৎ আপনি বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে কন্টিনিউ এডুকেশনে যখন খুলবেন তখন আপনি দেখবেন যে রেজিস্ট্রেশনের টাইমটা কখন TDSB-তে, এবং আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন করেন সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি যখন আপগ্রেডিং কোনো একটা কোর্স করবেন, আমি 100% বিশ্বাস করি যখন আপগ্রেড করবেন তখন এটার মার্কটা গ্রেডিংটা 85+ থাকে, কারণ আপগ্রেড মানে হচ্ছে অলরেডি আপনি শিখছেন অনেক কিছু লেকিং, ওই লেকিংটা কভার দেওয়ার জন্য আপগ্রেড কোর্স ইজ ভেরি গুড। সেজন্য আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন রেজিস্ট্রেশনের টাইমটা কখন, আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন। পিলে এখন রেজিস্ট্রেশন চলতেছে, পিল ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড ফর ফল সেশনের জন্য। আমি এবার ভেক্টর এন্ড ক্যালকুলাস পড়াবো সেপ্টেম্বর 12 থেকে। আমি জানি না এটা অনলাইন না ইন ক্লাস, এখনো ডিসিশন হয়নি, কিন্তু আমি কনফার্ম যে আমি পড়াচ্ছি। তো আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন। আপনার কাছ থেকে আসলে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। আসলে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আরো কিছু সময় হয়তো আপনাকে সাথে রাখলে আমরা আর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পেতাম, সময়ের কারণে আমরা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। রনি ভাই, আমার আদিতি জাহির কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল বোধ আপনার নাকি? জি, আবারও ধন্যবাদ। আমি একটি প্রশ্ন পেয়েছি এসএনএ গ্রুপ থেকে, একটি ফেসবুক একটি গ্রুপ আছে এসএনএ, ওরা একটা প্রশ্ন জানতে চেয়েছিল। আমি মনে হয় এই প্রশ্নটা আদিতি জহির কাছে পেশ করছি যে অন্টারিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে তড়িঘড়ি করে স্কুল খোলার নির্দেশ দিয়েছে, তার কারণে যদি কোনো একটি বাচ্চার কোভিড ধরা পড়ে তাহলে তখন কি হবে বলে আপনি মনে করেন? আদিতি জহির। এটা তো একটা অনেক ভারী কোশ্চেন হয়ে গেল। আমার মনে হয় যে কোভিড-19 কেসেস কি বলবো, এখন যখন আমরা মানে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাচ্ছি এবং we are expecting about 250,000 students to go back to school in September, it will be a miracle যদি একটা COVID-19 case না হয়। So the expectation would be যে COVID-19 cases হবে. I think it's how the management will be and how we can contain the spread of COVID-19 while going to school. Karon the moment Toronto went into stage 3, COVID-19 spike দেখা গেছে। So যখন বাচ্চারা স্কুলে ফেরত যাবে, obviously same জিনিসটা মানে স্কুলেও হবে। তো I don't know how else to say, but the only thing that we can do is just do our best to manage the spread. জি, বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ। আদিতি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এত সময় ব্যয় করেছেন। আপনার যদি কোনো কিছু শেষ আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চান, you can feel free to say anything you would like for 30 seconds. I'll take 15. I think the only thing that I will tell is to go to the TDSB website and to get informed and read as much as possible and give feedback so that shobar kotha is taken into account when they make the decisions. জি, ধন্যবাদ আপনাকে। নোমান ভাই, আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে চলে আসছি, আমাদের কাছে মিনিট 2-1 সময় আছে। আপনি যদি আজকের এই আলোচনা থেকে কিছু বলতে চান আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনি বলতে পারেন নোমান ভাই। হ্যাঁ, দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিংবা আমাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে বাচ্চারা 3 জায়গায় বাস করে, বাচ্চারা বাসায় বাস করে, স্কুলে বাস করে, কমিউনিটিতে বাস করে। 3 জায়গায় আমরা অভিভাবক, কমিউনিটি লিডার এবং টিচার্স, উই আর অল রেসপন্সিবল। প্যারেন্টস এর কাছে বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি সময় থাকে। বছরে যদি 8,760 ঘন্টা হয়, স্কুলে যায় মাত্র 900 ঘন্টা। বাকি সময়টা তারা থাকতেছে প্যারেন্টস এর সাথে এবং কমিউনিটির সাথে, which is more than 7,000 hours. সো বাচ্চার অ্যাকচুয়ালি টিচার বলেন, পীর বলেন, ডাক্তার বলেন, অভিভাবক বলেন, উকিল বলেন, সবই তারা প্যারেন্টস। সো প্যারেন্টসকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমার বাচ্চা কার সাথে মিশতেছে, স্কুলে কোথায় যাচ্ছে, ক্লাসরুমে কি করতেছে। দে হ্যাভ টু মনিটর, দে হ্যাভ টু ভিজিট দ্য ক্লাসরুম, দে হ্যাভ টু কমিউনিকেট with the teachers by email or by phone whenever there is a situation arise. Now, sending
জি, ধন্যবাদ তৈরি ভাই। আমাদের মনে হয় ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আছে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা আজকাল কানাডার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা। বাপ্পি, আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে চলে আসছি। আপনার অনুষ্ঠানের দর্শকদের কিংবা আমাদের অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকলে আপনি বলতে পারেন। ধন্যবাদ রনি ভাই। আসলে আমাদের আজকের এই আলোচনাটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। বিশেষ করে প্রত্যেক ফ্যামিলিরই আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে একটা কনসার্ন চলছে বেশ কিছুদিন যাবত, এবং এই টপিকটা ছিল আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য টপিক। সেজন্য আজকে যারা আমাদের গেস্ট হিসেবে এসেছেন, যে তারেক চৌধুরী এবং আদিতি জহির এবং তৌহিদ নোমান এবং স্কুল ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মেম্বার ছিলেন যে প্রার্থী, ওনাদেরকে আমাদের আজকাল পরিবার পক্ষ থেকে অত্যন্ত ধন্যবাদ, এবং ওনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক অনেক গঠনমূলক ইনফরমেশন তথ্য পেয়েছি। আশা রাখি এই আজকের এই অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে যারা দেখছেন কিংবা পরবর্তীতে যারা দেখবেন কিংবা কেউ যদি আবার শেয়ার করে থাকেন, অ্যাটলিস্ট দর্শকদের অনুরোধ করছি যে আপনার এই তথ্যগুলো আমাদের এখান থেকে পাবেন, কিংবা আপনারা যেটা আদিতি জহির বলছে যে টিডিএসবি যেই একটা 41 পৃষ্ঠার একটা গাইডলাইন দিয়েছে, এটা আপনারা ফলো করবেন আশা রাখি, এবং সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আশা রাখি ক্রস দ্য ফিঙ্গার সবকিছুর যেন ঠিক থাকে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমরা বাচ্চাদেরকে স্কুলে দেবো, এটাই আমি মন্তব্য নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। ধন্যবাদ বাপ্পি। প্রিয় দর্শক, এই করোনা ভাইরাস এক অদৃশ্য শক্তি, আর এই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঁচে চলছি আমরা। কবে এই অদৃশ্য শক্তির সমাপ্তি ঘটবে আমরা জানি না, বাট আমরা সবাই চেষ্টা করব আমরা যাতে নিরাপদে থাকি। দর্শক, এতক্ষণ ধরে আমাদের এই আজকের আলোচনা আপনারা শুনছিলেন। আমাদের কানাডায় সেপ্টেম্বরে প্রথমে বাচ্চারা স্কুলে যাবে, এ নিয়ে অভিভাবক এবং বাচ্চারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, উদ্বিগ্ন। এই অনুষ্ঠানের করার উদ্দেশ্যটাই হলো যে আমাদের প্যারেন্টসদেরকে একটু আস্থার মধ্যে নিয়ে আসা, বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা, এবং প্যারেন্টসরা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এটি আমাদের কামনা। আজকাল কানাডার এই 28তম পর্বে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের ট্রাস্টি প্রার্থী কানওয়াল, আর ওয়ার্ড নাম্বার 18-র উনি স্কারবোরো সাউথ ওয়েস্টের ট্রাস্টি। সেই সাথে আমাদের সাথে অকভিল থেকে সংযুক্ত ছিলেন জনাব তারিক চৌধুরী। জনাব চৌধুরী উনি হাই স্কুলের ম্যাথ এবং সায়েন্সের টিচার, হ্যামিল্টন এবং পিল স্কুল বোর্ডে উনি শিক্ষকতা করেন। সেই সাথে আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান জুড়ে ছিলেন জনাব তৌহিদ নোমান, সাবেক শিক্ষক এবং কোঅর্ডিনেটর TBPAC কমিটি, যেটি আপনার অ্যাডভাইজারি বোর্ড অফ প্যারেন্টসদের সাথে কাজ করে। এবং আমাদের আরেকজন অতিথি, আমাদের আজকাল কানাডা পর্বের সর্বকনিষ্ঠ অতিথি, আমার এই অনুষ্ঠানের এই পর্যন্ত আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের তরুণ প্রজন্মের একজনকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। এই জন্য আমরা আদিতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আদিতির আম্মাকেও আমাদের আজকাল কানাডার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে আমাদের মাসুমুর রহমান বাপ্পি ছিলেন অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসাবে। আজকের মতো আমাদের এই আজকাল কানাডা পর্ব থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল। সেই সম্পর্ক আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাই করি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।